This conference will now be recorded. Good morning. My name is Dan. I'm an alcoholic, and I am sober today by the grace of God and the miracle of Alcoholics Anonymous. And if I can leave you with anything, that might be it right there. Is that that my life today is a direct result of the grace of God and the miracle of Alcoholics Anonymous. And yeah, so we'll be talking about 10 and 11. I might say God. I might use the term the boss. That's usually the words that I use when I'm speaking to people in the fellowship of AA. My higher power concept just doesn't freak people out when you're in the middle of an airport talking about the boss. So if you hear me say the boss, that's God, higher power, whatever that word means to you. So thank you so much for having me. We'll definitely talk about 10 and 11, but just to have a little context of where I came from and why 10 and 11 is so important to my life today. I got sober on May 4th, 1994 in Seattle, Washington. I was 24 years old, and up to that point, I had just done the best I could. And the best I could crash landed me into a meeting of Alcoholics Anonymous, not thinking I had, well, I thought I had lots of problems, but I didn't think drinking was one of them. So I don't know if that's a good place, Ramanan. Yeah. Thanks, Dan. Yeah, that's a good place. And if you can just stop and say translate or whatever, I'll pick it up. Thank you. నమస్కారం మిత్రులారు, నా పేరు డాన్. నేను తాగుబోతుని. నేను భగవంతుని దయ వల్ల ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అనబడే అద్భుతం వల్ల ఇవాళ సోబర్గా ఉన్నాను. ఇవాళ నేను మాట్లాడడం అయ్యాక మీకు నేను ఏమైనా సందేశం విడిచిపెట్టగలిస్తే అదేంటంటే, నిజంగా ఇవాళ నా జీవితంలో ఏమైనా ఉంటే అదంతా కేవలం భగవంతుని దయ. ఆల్కహాలిక్స్ అనేది అనానమస్ అనేది ఒక అద్భుతం అన్న విషయం. ఇవాళ నన్ను 10-11 సోపానాల గురించి మాట్లాడమన్నారు. మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఒక్కోసారి దేవుడు అన్న పదం వాడతాను, ఒక్కోసారి బాస్ అని కూడా వాడతాను. బాస్ అంటే ఉన్నతాధికారి అని చెప్పి. ఒక్కోసారి ఉన్నత శక్తి అని కూడా అంటాను. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు దేవుని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే చుట్టుపక్కల విచిత్రంగా ఉంటుందేమో అని బాస్ అని కూడా వాడుతుంటాను. ఎయిర్పోర్ట్ లోను, బస్ స్టాండ్ లోను వాడుతుంటాయి మాటలు. మీరు ఏ విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నా దాని అర్థం ఏంటంటే ఉన్నత శక్తి అని. అయితే 10-11 మాట్లాడే ముందు కొంచెం నేపథ్యం నా గురించి నేను చెప్పడం అవసరం. నేను నా తాగుబోతనం గురించి ఎందుకు నాకు 10-11 ఆవశ్యకత ఉంది, అవి నాకు ఎందుకు అవసరం అనేది చెప్పడానికి కొంచెం నేపథ్యం వెనకెళ్ళి చూసుకుంటే, నేను Dan, when did you say May what? 1994? May 4th, 1994. Hello? May 4th, 1994. Sorry, I didn't get that. I'm sorry, I had problems. May 4th, 1994. Okay, got it. Yeah, sorry about that. నేను మే 4, 1994న సోబర్ అయ్యానండి. సియాటిల్ అన్న ఊర్లో సోబర్ అయ్యాను. అంతవరకు నేను జీవితంలో పైకి రావడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాను, గట్టి ప్రయత్నం చేశాను. అయితే నా గట్టి ప్రయత్నం నన్ను తీసుకెళ్ళి చివరికి అటు ఇటు తిప్పి చివరికి ఏ మీటింగ్ లో నన్ను పడేసింది. నాకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు ఆ రోజున, కానీ తాగుబోతాను నా సమస్యను మాత్రం నాకు తెలియదు. యా, డాన్. Thank you. Yeah, so I had lots of problems, but none of them were drinking. So I thought I had a problem with people, places, things, employers, schools, all sorts of things. And really what I didn't realize at the time, but looking back on it, what was clear is my primary answer to life wasn't working anymore. I'd never been particularly good or bad at life. I was sort of finished up in the middle most of the time, but I didn't care for life
and I didn't. There was always too much of other people and not enough of me, and I was grossly uncomfortable most of the time, regardless of how well or bad things were going. And I had learned that when I drank alcohol, I didn't care so much about life and everybody else, and I got to a place where once I really figured out that what drinking did for me, I chased it with reckless abandon. And so my progression of alcoholism started when I was still in high school, in my mid-teens. So I started drinking on the weekends, then I started drinking after school, and then I started drinking before school, and then I drank during school, and then I drank instead of school. And I sort of managed to graduate high school and move along just because because that can happen in the United States. So by the time 1994 rolls around, I found myself ingesting chemicals before I got out of bed. I preferred to drink, but I was a bit of a practical chemist. Frequently in the morning, I would do things in the morning that would sort of get me ready and get me out of bed. But the minute that I was sort of done with whatever level of responsibility I have, then I would sort of drink unabashedly. And so that's what I did for the better part of, I'm not really sure, 3 or 4 years, at least three, probably as much as four. It's a blur. I was intoxicated for 3 or 4 straight years on one substance or another. And so in 1994, I found myself in an AA meeting, in large part just because in the United States, we have a thing called deferred prosecution. And so I was trying to avoid being convicted of driving under the influence. And part of the conditions of that was to attend 2 AA meetings a week. And I didn't realize that you could sign your own slips and they wouldn't be able to track it. I mean, it's Alcoholics Anonymous after all. So I went to the AA meeting just to get my slip signed. And when I got there, what happened was I caught alcoholism. Translate. యా సో నాకు ఇందాక చెప్పినట్టు జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. ఇటు వచ్చి అందులో ఏ ఒక్క దాంట్లో తాగుడు మాత్రం సమస్యని ఆనాటికి తోచలేదు. ఆ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే నా చుట్టుపక్కల మనుషులు, నేను వెళ్ళే ప్రదేశాలు, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువులు, ఇవి నాకు సమస్యలు. నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చినవాడి సమస్య, నాకు మిత్రుడు అని నేను అనుకున్నవాడి సమస్య, చుట్టుపక్కల ప్రపంచం అంతా నాకు సమస్య తప్ప నా తాగుబోతున్న నాకు సమస్యగా తోచలేదు. ఎటొచ్చి నేను వచ్చేనాటికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, నేను జీవితం నాకు విసిరిన సమస్యలకి నేను చెప్పిన జవాబు, నేను ఏ జవాబు అయితే కోరుకున్నానో, ఏ జవాబుని ఆశ్రయించానో, ఆ జవాబు పనిచేయడం మానేసింది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏదో సమస్య ఉంది అని. నేను జీవితంలో పెద్ద ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదగలేదు, అలాగనే అధమ స్థాయిలో లేను, ఎక్కడో మధ్యస్థంగానే ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చాను. ఎటొచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద వరకు కూడా నా జీవితంలో నాకు అనిపించినంత నేను లేను. ఎంతసేపు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్నారు నా జీవితంలో, నేను అనే మనిషి లేడు అందులో. నాకు పెద్ద జీవితం అంటే పట్టింపు కూడా లేదు. ఉంటే ఉంది, లేకపోతే పోయింది అన్న పద్ధతిలోనే బ్రతికాను. కానీ తాగితే నాలో జరిగే మార్పు నాకు నచ్చింది. ఆ మార్పు, ఆ ఆనందం, దాన్ని ఇంకా వెంబడపడ్డాను. ఎలా వెంబడపడ్డానంటే, తాగి చిత్తయిపోయేంతగా వెంబడపడ్డాను. నేను హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇంచుమించు 14-15 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెట్టాను తాగుడు. మొదట ఏదో శని ఆదివారాల్లో తాగటం, తర్వాత స్కూల్ అయ్యాక రోజు తాగడం, తర్వాత స్కూల్ ముందు తాగడం, తర్వాత స్కూల్ సమయంలో తాగడం, తర్వాత స్కూల్ బదులు తాగడం. ఇలా మొత్తానికి అలా పెరుగుతూ పోయింది. ఎలాగ హై స్కూల్ డిగ్రీతో నేను పాస్ అయ్యానో, ఏదో అమెరికా కాబట్టి అలా పాస్ అయిపోయాను అంటున్నారు. సో 94లో నేను ఏ ఫెలోషిప్కి వచ్చే టైంకి తాగుడు ఒకటే కాదు, అనేక రసాయన పదార్థాలు నేను నా శరీరంలోకి పంపించడం నాకు అలవాటైపోయింది. అసలు నేను లేస్తూనే 10 రసాయనాలు నా లోపలికి వెళ్ళకపోతే నేను అసలు లేచి కూర్చోలేని పరిస్థితి. ఆ తర్వాత ఎలాగోలా మెల్లిగా లేచి నేను దైనందిన బాధ్యతలు ఏమైతే అవి నిర్వర్తించాలో నిర్వర్తించడం,
ఆ తర్వాత సీసా పట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ చిత్తయిపోయే వరకు తాగటం. అసలు ఒక 3, 4 ఏళ్ళు జరిగింది ఇది. ఆ 3, 4 ఏళ్ళు నాకు సరిగ్గా చెప్పాలంటే జ్ఞాపకం కూడా లేదు ఏమైందో. అంతా ఒక రకమైన ఒక పొగమంచు కమ్మేసినట్టు ఉంది నా జ్ఞాపక శక్తి మీద. ఆ ప్రాంతం గురించి ఆలోచిస్తే. సో 94లో ఏఏకి వచ్చాను. ఎందుకు వచ్చానంటే అప్పుడు డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ అంటాం మనం. తాగి డ్రైవ్ చేస్తే వల్ల పట్టుబడ్డాను పోలీసుల ద్వారా. పోలీసులు కోర్టుకు పట్టుకెళ్లారు. అమెరికాలో కోర్టుకు పట్టుకెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి కేసులో జైలుకి వెళ్లకుండా ఉండాలంటే కొన్ని నియమాలు పెట్టి, అందులో ఒక నియమం ఏం చేశారంటే 2 ఏఏ మీటింగ్‌లకి వెళ్ళాలి వారానికి. వెళ్ళినట్టుగా సంతకం రుజువు తెచ్చుకురావాలి అని చెప్పారు కోర్టులో. సరే జైలుకి వెళ్లకుండా ఏఏ మీటింగ్‌కి వెళ్ళాలి. కేవలం ఆ సంతకాల కోసం అని చెప్పి బయలుదేరాను నేను ఏఏ మీటింగ్. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఏఏ మీటింగ్ వచ్చి మరేదో పొడుద్దామని చెప్పి రాలా. ఎటొచ్చి నాకు అసలు అప్పటికి తెలియదే ఎంత స్వచ్ఛందమైన మిత్రమండలి అంటే. నిజంగా చెప్పాలంటే నా కాగితం నేనే సంతకం పెట్టుకున్నా ఎవడు అడిగేవాడు లేడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో అన్న రోజు నాకు తెలియదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఎవరో పెద్దవాళ్ళు పెడతారేమో సంతకం అని చెప్పి వెళ్ళాను. వెళ్ళి ఆ సంతకాల కోసం జ్వరపడ్డాను ఏ అనే మిత్రమండలిలోకి. యా డాన్. Thank you. Yeah, so when I say I caught alcoholism at my first AA meeting, that's really what happened. Is for the first time ever in my entire life. Um, I mean, I made the mistake when I sat down of listening to what the people said. I think if I had just tuned them out, maybe nothing would have happened. But I listened and I caught alcoholism because what that meant for me was I just knew for the first time in my entire life that I was exactly where I was supposed to be. I didn't like it. It wasn't like, oh my gosh, this is amazing. I've found my people. Oh my gosh, I found my tribe. I know what I'm supposed to do. It was actually sort of the opposite. Like I knew I had this like really profound feeling that this is where I was supposed to be, and it was incredibly scary. It was actually I was really, really afraid of what that meant. I mean, I was 24 years old. Most of the people in the meeting, I think the next youngest person was in their mid 40s. It was a church basement. I mean, there was a bunch of things that I didn't like about it, but I made the mistake of listening. I made the mistake of staying. And then when they said, keep coming back, I don't know how, I don't know why, but what happened is I stopped doing everything. I, I was under the influence at that first meeting, and I didn't ingest any. I have not ingested any other chemicals since that first meeting. And so I went home and I went back to that meeting. A meeting still meets in Seattle every day. I attended that meeting and I sat in the same chair. And I'll tell you, the first couple of weeks did start to get to be not amazing, but good. I think, as my head sort of cleared up, I was able to sort of track life a little better. If my lips were moving, I was lying to people. I was a substantially better liar sober than I was as an alcoholic. So the first couple of weeks that I went to the meeting every day, it was actually pretty good. And I would hear things in the meeting and it would help. And I was just sort of, in the United States, we call it just sort of on a pink cloud. And that was great. But then very short order, we give chips, we give daily chips in a lot of meetings, or coins in the United States. And so the meeting that I was attending gives coins every single day. And I had not said a word. I had not spoken to anyone. I had listened, but I had not spoken a word inside of an AA meeting to a person or shared. And what I was going to do is on day 30, we have 30-day coins, and I was going to announce myself with by accepting my 30-day coin. And what happened is on day 28, my life was the darkest it had ever been. The meeting hadn't started yet. The meeting was going to start in a few minutes. I was sitting in the same chair I'd sat in every single day for 28 days. I hadn't spoken to anybody. I hadn't said anything. And on day 28, before the meeting started, I said, I'm drinking again. And I would have left if I had the courage. If I had any real courage, I would have gotten up and left and went and drank. But I thought someone was going to tackle me. I thought they were going to stop me at the door or whatever. I've been to thousands of AA meetings since then.
I've never seen anyone stopped from leaving a meeting, but I just was so paranoid. I didn't leave just out of fear that someone was going to stop me. And so I stayed despite the fact that I knew I was going to drink after that meeting. And a guy said something in that meeting, and he's a pretty colorful colorful language. So I'll tone it down for all the obvious reasons. But he said, I didn't get an effing thing out of the program of Alcoholics Anonymous and out of the Fellowship of Alcoholics Anonymous until I worked the steps with an effing sponsor out of the effing book. And so the way that he spoke, and certainly with his colorful language, he got my attention. And I don't know why, but at the end of the meeting, when the meeting broke, I went up to him afterwards and I asked him to be my sponsor, translate. బాయ్ ఓకే. సో నేను మొదటి మీటింగ్ అయితే వెళ్తే నేను నిజంగా చెప్పాలంటే మొదటి మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు నాకు అంటుకుంది మొదటిసారి. జబ్బు అంటుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే, నేనేదో సంతకం పెట్టించుకోవడానికి పోయాను. అయితే తప్పో ఒప్పో వినడం మొదలు పెట్టాను. అక్కడ 10 మంది షేర్ చేస్తున్నారు, వింటూ ఉన్నాను. వింటుంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, నాకు ఈ జబ్బు అంటుకుంది ఇక్కడ అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడైతే ఉండాలో, ప్రపంచంలో అన్ని చోట్లలోనూ ఎక్కడైతే ఉండాలో అక్కడే ఉన్నాను అన్న భావన నాకు స్ఫురించింది. అంటే చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. ఏదో అబ్బా ఎంత మంచి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ, నా వాళ్ళు, ఇదంతా నా కుటుంబం, నేను ఇంటికి వచ్చాను, అలాంటి భావాలేం కలగల. నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ తాగుబోతులు అని చెప్తారు, నేను తాగుబోతునే అన్న భావన అప్పుడు తట్టింది. తోచి చాలా భయం వేసింది. అయ్యో బాబోయ్, నేను తాగుబోతున్నా, అయితే అసలు దాని పర్యవసానాలు ఏమిటి నా జీవితంలో అని ఆలోచన వచ్చింది. తాగలేదు కాబట్టి కాస్త వస్తో వినడం, అది తలకి ఎక్కడం జరిగింది. అది చర్చిలో జరిగింది ఆ మీటింగు. సరే అదే చర్చిలో ఇప్పటికీ జరుగుతుంది అక్కడ మీటింగ్. సరే అదే జాగాలో జరుగుతుంది, వెళ్తున్నాను రోజు అనుకుంటూ. అయితే అక్కడ నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే, వింటూ ఉన్నాను, వెనక్కి వెళ్తూ ఉన్నాను. తప్పని ఎందుకు అంటున్నానంటే, అలా వెళ్ళడం వల్ల నాకు బాగా సోకింది జబ్బు, ఆల్కహాలిక్ అని బాగా తెలిసింది. అప్పుడు మద్యంతో కూరుకుపోయిన నా మనసు సడన్లీ ఇక్కడ ఈ జబ్బు గురించి వీళ్ళు చెప్పే విషయాలతో నిండడం మొదలుపెట్టింది. సో నేనేంటంటే మొదటి కొన్ని వారాలు వెళ్ళాను, ఏదో బాగానే ఉంది. బాగానే ఎందుకు ఉందంటే తాగట్లేదు, కాస్త బుర్ర పని చేస్తుంది, నేనేం బాగుపడిపోలేదు. అబద్ధాలు చెప్తే కనీసం ఏంటంటే నిన్నటికంటే ఇవాళ కాస్త అబద్ధం కొంచెం పద్ధతిగా చెప్పగలుగుతున్నా, అబద్ధం అతికినట్టు చెప్పగలుగుతున్నా కనీసం. సో కొంత ఏదో జీవితం బాగా గడుస్తుంది అన్న భావం మాత్రం వచ్చింది. సో అమెరికాలో ఏంటంటే 30 రోజులకి రోజుకోసారి ఇచ్చిన టోకెన్లు ఇవ్వడం, అలా ప్రోత్సాహానికి చేస్తుండేవాళ్ళు మీటింగ్లో. 30 రోజులు టోకెన్ ఇస్తారనమాట, ఒక నెల నిండింది ఏఏలో సోబర్గా అని చెప్పి. సరే 30 రోజులు 28 రోజులు ఒక్క మనిషితో మాట్లాడలేదు, ఒక్కసారి కూడా చేయెత్తి షేర్ చేయలేదు మీటింగ్లో. నేను అనుకున్నాను 30 రోజున నాకు టోకెన్ ఇస్తారు, ఇచ్చిన రోజు నేను అందరు ఎదురుగుండా నిల్చొని నేను తాగబోతున్నా అని మాట్లాడి కాస్త 4 మాటలు మాడదాం అనుకున్నా. అయితే 28వ రోజు నా జీవితంలో చాలా బాధాకరమైన రోజు. నాకు మీటింగ్ వెళ్ళే ఒక 5 నిమిషాల ముందు అక్కడ ఉన్నాను మీటింగ్ దగ్గర, కాకపోతే నాకు తెలుసు ఆ రోజు తాగుతాను అని తెలుసు నాకు. మీటింగ్ అయిపోయాక తాగుతాను, సరే ఈ మీటింగ్ చూసుకొని సంతకం యథావిధిగా పెట్టించుకొని పోయి తాగుతాను అన్న విషయం నాకు చాలా ఇదిగా తెలుసు మనసులో. కానీ ఉన్నా అక్కడ, ఎందుకున్నాను నాకే తెలీదు, వింటున్నా. సరే వెళ్ళి తాగుతాం, ఒక గంట పోయాక మీటింగ్ అయ్యాక అన్న పరిస్థితుల్లో ఒక ఆయన షేరింగ్ ఇచ్చారు, ఒక పెద్ద ఆయనకి. ఆయన భాష కూడా కొంచెం నాటుగా మాట్లాడతాడు మనిషి, చెప్పాల్సినట్టే నాటుగా చెప్పాడు. నాకు ఈ మిత్రమండలి నుంచి ఏం రాలేదు, ఆయన చెప్పింది నేను చెప్పింది కూడా చాలా మంచి భాషలో చెప్తున్నా, ఆయన చెప్పడం కొంచెం గట్టిగా చెప్పినట్టున్నాడు నాటుగా. నాకు ఈ మిత్రమండలి నుంచి ఏమి రాలేదండి, మీ అందరిది నుంచి ఏం రాలేదు. నాకు సోబరేటివ్ వచ్చిందంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఓ స్పాన్సర్ గారిని పట్టుకుని
ఆ పుస్తకంలోంచి ఆ సోపానాలు చేస్తేనే నేను సోబర్ అయ్యాను అని చెప్పి ఒక్కడి నుంచి గట్టిగా 4 బూతులు కూడా కలిపి చెప్పాడు ఆ మనిషి పెద్ద. ఆ షేరింగ్ విని నాకు ఎలా అనిపించిందంటే, ఓహో! ఇదే పరిస్థితి అని చెప్పి అనిపించింది. అక్కడితో బయటికెళ్ళి మీటింగ్ అయ్యాక తాగుదామని ఆలోచన మానేసి ఆ పెద్దాయన్ని వెళ్ళి అడిగా. ఏవండి నాకు 24 ఏళ్ళు, నేను ఏ మీటింగ్‌లో ఉన్నానో ఏదో తెలుస్తోంది. నా స్పాన్సర్‌గా ఉంటారా అని అడిగా. అక్కడితో మొదలైంది నా ప్రయాణం అంటున్నారు. డాన్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So um, that guy actually ended up introducing me to the man that would become my first sponsor. So I've been sober since 1994. I've had 2 sponsors. I worked with my first sponsor for about 4.5 years, and I've worked with my current sponsor since then. With my current sponsor, with our work schedules and that sort of thing, there's times of years where we go a little bit more, but on average, I meet with him about once every 3 weeks. And people ask me, they're like, "Gosh, you've been sober for over 27 years. You still meet with your sponsor like that much?" And I'll get more into that in just a second. But the answer is yes. Yeah, I've been fortunate that that I've just never stopped, and I just never got well enough to not have to have the desire to still talk to my sponsor. But a lot happened when I met my first sponsor, and I want to get to 10 and 11, so I won't get too much into it. But a couple really key things happened that very first night that I met my first sponsor. Is he asked me, "Do you have a drinking problem?" And I lied. I didn't think I did, but I was fairly certain if I said no, if I told him the truth, that he was going to end the conversation. And he had said enough to me at this point that I wanted to keep talking to him. So I lied and said, "No, I don't have a problem." And he said, or excuse me, I lied and I said, "Yes, I believe I don't have, or I have a drinking problem." And he said to me, "Well, I don't." And that got my attention because we were in an AA meeting and he was, a sober member of Alcoholics Anonymous. And then what he said behind that really got my attention. He said, "Actually, Dan, I have a living sober problem. And if you believe the current statistics that roughly 10% of the population is alcoholic, that means that I actually drink better than 90% of the people on the planet. But what my problem is that I don't know how to live sober." And he said, if you do what we did, you'll get what we got. And you can come to AA and go to meetings and get the benefits and the relief of the fellowship of Alcoholics Anonymous, or you can come to AA and get the benefits and the relief of the fellowship of Alcoholics Anonymous, but get the freedom of actually working the program of Alcoholics Anonymous. And then he just repeated to me, he said, "If you do what we did, you'll get what we got." And so, I was less than 30 days sober. We started in on the book. We went through the steps. I had completed all of my amends. I think that there was a couple financial ones that were a little harder to take down than the rest of them. But I think by the time I was 7 months sober, I had worked all the steps. I was active in general service, service work. My amends list was clean. I was sponsoring other guys, and I just didn't know any better that this isn't what we were supposed to do. Attend meetings on a regular basis, work in the general service structure, and sponsor other men. Like that's all I knew how to do. And so where does 10 and 11 come into that? And I think just to sort of level set, let's just read them real quick. So step 10 is continue to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it. 11, sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood him, praying only for knowledge of his will for us and the power to carry that out. And then 12, I'm just going to read it real quick, but I think 12 is more really the result of doing 10 and 11, right? It says 12, having had a spiritual awakening as a result of these steps, we tried to carry the message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. So that's what I started doing, really from the second that I started working with my first sponsor, Translate. Yeah.
సో, నేను ఆ మనిషిని ఎప్పుడైతే ఆశ్రయించి ఏవండీ అని అడిగితే, ఆయన యాక్చువల్లీ నా స్పాన్సర్ కాదు. ఇందాక నేనన్నట్టు నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను. ఆయన నన్ను నా మొదటి స్పాన్సర్‌కి పరిచయం చేశారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు ఇద్దరు స్పాన్సర్‌లు. ఆ రోజు నా మొదటి స్పాన్సర్ ఒకాయన్ని కలిసాను. ఆయనతో 4.5 ఏళ్ళు స్పాన్సర్‌షిప్ బంధంలో ఉన్నాను. తర్వాత అక్కడి నుంచి మరొక స్పాన్సర్ ఆయనతోనే ఇప్పటికీ ఉన్నాను. నేను ఇప్పటికి కూడా స్పాన్సర్‌తో అంటే కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అటు ఇటు అవుతుంటుంది గానీ ఆహ్, సగటుగా చూసుకుంటే 3 వారాలకు ఓ మాటు నా స్పాన్సర్‌ని కలవటం జరుగుతుంది. చాలా మంది అడుగుతారు 27 ఏళ్ళు అయిపోయింది సోబరున్నావు. ఇంకా స్పాన్సర్‌ని కలిసి స్పాన్సర్‌తో చర్చలు పెట్టుకునే అవసరం ఉందయ్యా నీకు అని చెప్పి. అంటే ఉంది అని చెబుతాను నేను. ఆ తర్వాత ఇంకోటేం చెప్తానంటే నేను అదృష్టవంతుడిని. ఏ విషయంలో అంటే, నేను పూర్తిగా బాగుపడిపోయినందుకు చాలా అదృష్టవంతుడిని. ఎందుకంటే, నాకు స్పాన్సర్ అవసరం ఎప్పటికప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఇన్నాళ్ళయినా కూడా. అది ఒక నేను బాగుపడకపోవడం, పూర్తిగా బాగైపోయి నేనే స్పాన్సర్ అవసరం లేనంత పోవడమే నాకు చాలా అదృష్టంగా నేను చెప్పుకుంటా. సరే, స్పాన్సర్‌తో చాలా విషయాలు జరిగాయి మొదటి స్పాన్సర్‌తో. అన్నీ ప్రస్తావించడం చాలా ఆహ్, సమయం పడుతుంది. అందులో ఇవాళ నన్ను 10, 11 సోపానాల గురించి మాట్లాడమన్నారు. అయితే మొదటి విషయం ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది ఒకటి చెప్పదగిన విషయం ఏంటంటే, మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆయన ఏమేశారంటే, నీకు తాగుడు సమస్య ఉందా?" అని అడిగారు. అడిగితే నిజం చెప్పాలా? అబద్ధం చెప్పాలా? నాకేం అర్థం అవ్వలా. సరే ఉందండి అన్నాను. ఎందుకంటే నాకు సమస్య లేదు అంటే, సరే నీకు సమస్యలు లేకపోతే వెళ్ళిపో అంటాడు. అక్కడితో ఈ చర్చ సమాప్తం అయిపోతుందని చెప్పి భయమేసి, సరే ఉందండి అన్నా. అసలు ఏమనాలో నాకే తెలియని పరిస్థితి. నాకు లేదయ్యా అన్నాడు. అనగానే నాకు ఒక్కసారి ఏంటి తాగుడు సమస్య లేదంటున్నాడేంటి పెద్దాయన. ఆయనేమన్నాడంటే, నాకు తాగుడు సమస్య కాదే ఉన్నది. నాకు సోబర్‌గా జీవించడమే ఒక పెద్ద సమస్య. అది నా సమస్య. సోబర్‌గా బ్రతకడం రాదు నాకు. అది నా సమస్య బాబు డాను అని చెప్పాడు. అని చెప్పి తాగుడులో నేనసలు నిష్ణాతుడిని. నాకు తాగుడు సమస్య లేదు. అందరూ చెప్పిన ఈ అంకెల ప్రకారం చూసుకుంటే మందు ముట్టుకున్న ప్రతి 100 మందిలోకి ఒక 10 మంది తాగుబోతులవుతారు అని చెప్పుకుంటుంటారు సహజంగా. అంటే ఏంటంటే నేను ఎంత బాగా తాగగలనంటే 90% కంటే ఎక్కువ బాగా తాగగలను. సో, తాగుడు విషయంలో నాకు ఏమాత్రం తేడా ఆహ్, స ప్రాబ్లమ్ లేదు. సమస్య లేదు. నా సమస్య నా బ్రతుకు సమస్యయ్యా అని చెప్పాడు. సో, దీనికి ఏం చేశానంటే నేను ఓ పద్ధతిలో బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. కొన్ని పనులు చేయడం నేర్చుకున్నాను. మేము చేస్తున్న పనులే నువ్వు జేసి, ఆ చర్యలే నువ్వు చేసి, ఆ జీవితమే నువ్వు కూడా దాని ప్రకారం నడుచుకుంటే, మాకున్నది నీకు కూడా వస్తుంది అన్న విషయం ఆ రోజు చెప్పాడు నాకు. అదొక మంత్రోపదేశంలాగా చెప్పాడు. చెప్పి ఏమన్నాడంటే, "నువ్వు మీటింగులకొచ్చి మిత్రమండలిలో ఒకడుగా ఉండి, అందరితో పాటు నడుస్తూ, పయనం చేస్తూ పాల్గొంటే, అందులో ఎన్నో మంచి విషయాలు జరుగుతాయి నీకు అనుమానం లేదు. ఎటొచ్చి నువ్వు కార్యక్రమాన్ని ఏ స్వచ్ఛతా కార్యక్రమాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే కార్యాచరణలో పెట్టడం మొదలుపెడతావో, సోపానాలు ఎప్పుడైతే చేయడం మొదలుపెడతావో, దాంతో ఎన్నో మంచి విషయాలే కాకుండా నీకు స్వేచ్ఛ వస్తుంది. స్వేచ్ఛ కలుగుతుంది నీకు ఈ జీవితం నుంచి. నాకేదైతే ఉందో అది నీకు కూడా వస్తుందయ్యా అన్న విషయం చెప్పాడు. అప్పటికి నాకు నిండా 30 రోజులు కూడా సోబరిటీ లేదు. ఏదో 28 రోజులు మీటింగ్‌కెళ్ళాను. వెంటనే ఆయన సరే స్పాన్సర్ చేస్తానయ్యా అనడం. బిగ్ బుక్ తీయడం, బిగ్ బుక్ ఇద్దరం కలిసి చదవటం, సోపానాల కార్యాచరణ వెంటనే మొదలుపెట్టడం. నాకు తెలిసి కొంచెం 9వ సోపానంలో అమెండ్స్ చేయడంలో ఏంటంటే కొన్ని ఆర్థిక విషయాల్లో వాటిలో కొంచెం అటు ఇటు సమయం కొంచెం ఎక్కువ అయింది గానీ, మొత్తానికి 7 నెలలు ఆ రోజు నుంచి 7 నెలల్లో చూసుకుంటే, మొత్తం అన్ని సోపానాలు గూడా నేను కార్యాచరణ చేసి 1-12 వరకు చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఆ రోజుల్లో నా జీవితం ఎట్లా మారిపోయిందంటే ఒక్కసారిగా అప్పటికి ఆల్రెడీ ఏంటంటే సర్వీస్‌లో పాల్గొంటున్నాను. సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాను. మరికొంతమందిని స్పాన్సర్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్‌లో. ఇదంతా 7 నెలల సోబరిటీ సమయంలో. నాకు అంతకంటే వేరే జీవితం నాకేం తెలీదు ఆ రోజున. ఇదే జీవితం అనుకోని బ్రతకడం మొదలుపెట్టా.
సో ఇక్కడ 10, 11 అసలు ఇవాళ చర్చనీయాంశం కాబట్టి అసలు నేను నా జీవితంలో 10, 11 ఎక్కడ ఇముడతాయి అని ఆలోచించే ముందు ఒక్కసారి మనం 10, 11 చదువుకుందామని చెప్పారు. మీకు తెలుసు 10, 11 ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. 10 ఆత్మగత పరిశీలన కొనసాగిస్తూ మేము తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకున్నాము. 11 మేము అర్థం చేసుకున్న దేవునితో మా ఆత్మగత సాన్నిహిత్యాన్ని ప్రార్థనా ధ్యానముల ద్వారా మెరుగుపరుచుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ మా గురించి ఆయన ఇచ్చను మాత్రం తెలుసుకుని జ్ఞానమును మరియు దాన్ని కొనసాగించుకు శక్తిని ప్రార్థించినాము అని ఉన్నాయి 10, 11. వీటి తర్వాత 12 ఒకసారి చదువుకుందామండి అన్నారు. నేను 12 పూర్తిగా చదవట్లేదండి సమయాభావం వల్ల. అయితే ఆయన చెప్పిన సూక్ష్మం ఏంటంటే 10, 11 కార్యాచరణలో పెట్టడం మూలాన నేను 12కి సాగదలిచాను. 12కి సాగిన తర్వాతే నాకు సేవ 10 మందికి మా తోడ్పడాలి, ఉపయోగపడాలనే భావం కలిగింది అని అక్కడ ఆపారు. యా డాన్ ప్లీజ్ గో. Thank you. So at this point, I've worked all the steps, and I've sort of cleaned up my initial mess, made my amends, done that sort of thing. So now, if I look at step 10, I mean, it tells us exactly what we're supposed to do. So it says on page 84, our next function is to grow in understanding and effectiveness. This is not an overnight matter. It should continue for our lifetime. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear when these crop up. And then it goes on. And I think that from what I hear in AA meetings in the United States, and a little bit now with Zoom being and GoToMeeting and all that being so prevalent, I hear some people talking as if they worked the steps and they got well. And I don't think that's what we just read. What we just read says that I'm suffering from a fatal progressive illness, a spiritual illness, which requires a progressive solution, which means I have to grow in my understanding and effectiveness every single day, which I choose to look at as I've been sentenced to a life of ever increasing progressive happiness by my higher power. That's what my higher power demands of me. She, it says, Dan, you were reasonably effective yesterday. I need you to be more effective today. And how I do that is by following the directions in 10 and 11, right? And what I'm doing is I'm looking for, when am I selfish, dishonest, and afraid? Not if. There's absolutely no question in my mind. Like I start the question with, where am I being selfish or dishonest, right? I mean, I have yet to outgrow that. I'd like to think that over any chunk of time, my fears and my selfishness gets a little classier, right? Maybe it's not quite as childish, maybe it's not quite as naive, maybe it's not quite so self-serving, but it doesn't go away. Like my experience has been is it doesn't go away. So translate, please. యా సో నేను ఇందాక అన్నట్టు సోపానాల కార్యాచరణ 9 నాకు తోచినంత నేను చేయగలిగినంత చేశాను. 10 వరకు వచ్చేప్పటికి 10లో నేను చదివింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు తెలుగు పుస్తకంలో 82వ పేజీ అండి, ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 84వ పేజీ విషయం చెబుతున్నారు ఆయన. ఇదంతా అవగాహన సమర్థతలు పెంచుకుంటూ ఎదగటంలోనికి మేము ప్రవేశించాము. మా తదుపరి కర్తవ్యం సారీ. ఇదంతా ఒక పూటలో జరిగే వ్యవహారం కాదు. మా జీవిత కాలం అంతా ఇది కొనసాగవలసిందే. అది నొక్కి చెప్పారండి. స్వార్థపరత్వం, నిజాయితీ లేమి, క్రోధావేశాలు మరియు భయాలను నిశితంగా గమనించడం కొనసాగించాలి అన్న విషయం గురించి చెప్పారండి. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్లు, అందులో ఈ జూమ్లో ఆన్లైన్లో మీటింగ్లు చాలా జరుగుతున్నాయి. చాలా మందిని వింటూ ఉంటాను. అందులో ఏం చెప్తారంటే, నేను సోపానాలు కార్యాచరణ చేశానండి, బాగుపడ్డాను, కొంతమంది బాగుపడిపోయాను అని కూడా చెప్తున్నారు.
నాకు తెలిసి అది జరగని పనండి. నాకైతే జరగలేదు. బాగుపడిపోవడం, పూర్తిగా బాగైపోవడం అన్నది జరగదండి. ఎందుకంటే నేను మొట్టమొదటి అధ్యాయాల్లో చదువుకుందేంటంటే, ఇది పెరుగుతూ పోయే జబ్బు. నేను సోబర్‌గా ఉన్నప్పుడు కూడా పెరుగుతూ పోయే జబ్బిది. ఈ జబ్బు చాలా అతి మోసకారి. నన్ను చావు దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళగల జబ్బు. ఈ 2 విషయాలు నేను జీవితాంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. నాకు ఈ జబ్బు ఉంది. నేను చచ్చే వరకు ఉంటూనే ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఏ జబ్బైతే పెరుగుతూ వస్తుందో నా జీవిత కాలంలో, దానికి ఆ సమస్యకి పరిష్కారం కూడా పెరుగుతూ రావాలి అన్నది నా నమ్మకం అండి. సో, పెరుగుతూ రావడం అంటే ఏంటి? 10వ సోపానం ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను జీవితాంతం అది కార్యాచరణలో పెడుతూ ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే వాళ్ళు అందులో చెప్పారు. స్వార్థపరత్వం, నిజాయితీ లేమి, క్రోధావేశాలు, భయాలు ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మనసులో వస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది పుస్తకంలో కూడా ఏమన్నారంటే, ఈ భావాలు ఎప్పుడైతే అన్నారు తప్ప, ఒకవేళ వస్తే అనలేదు. వస్తాయన్నది తథ్యం. ఎందుకంటే నేను జబ్బుపడే వ్యక్తిని కాబట్టి వస్తాయి. ఇందులో ఏదో ఒకటి కానీ, అన్ని కానీ వస్తూనే ఉంటాయి. వస్తూనే ఉంటాయి. వాటిని నేను ఎప్పటికప్పుడు పట్టుకొని వాటిని ఉద్దేశించాల్సిన అవసరం నాకుంది. అవి ఎప్పటికి పోవు అన్నది నేను గట్టిగా పట్టుకునే విషయం అండి అని చెప్తున్నారు. డాడ్. Thank you. Yeah, so I learned, or I shouldn't say I learned. I got great experience in writing a 4-step and then reviewing that with a sponsor. And just like the book tells us, that even with sort of my best of intentions, I make all of my own misery, and I'm usually creating more chaos than I am order. And so on a daily basis, on a moment-to-moment basis, as I'm aware of that I'm not being effective. And so one thing that is very easy for me to tell is, am I creating harmony or am I creating discord, right? Am I being effective or do I just look like I'm creating a lot of chaos? Unfortunately, I can go away in a ways into it before I see it. But once it becomes apparent because I'm realizing I'm frustrated, or it's obvious that the communication with the other person isn't going well, then there's an opportunity to step back and say, okay, what is this? And frequently what I find is that there's, I'm not angry to the point that I want to, physically assault them or something like that. But anger is usually on the surface. I'm angry, I'm frustrated, right? But I've written more 4 steps than I can count. And then I don't know how many I've listened to as a sponsor. I mean, I've listened to plenty of them. So I already know the answer to the test, which is, my experience has been, is that anger is sort of secondary. There's usually something underneath it. And for me, what's underneath it is fear. And my experience is there's only 2 fears, and they all boil down to one of 2 things. And the first fear is I'm afraid that I'm going to lose something that I think I have, some possession, something that I think I have. And then the second fear is I'm afraid that I'm not going to get something that it is that I think I want. And I know from experience that if I can get to that place, then I can sort of laugh at myself. I like to keep a sense of humor about this, because I'm not ever going to outgrow this stuff. It says that I have to continue this for my lifetime. It says that I'm not going to get perfect. The mistakes are built in. I'm supposed to be watching for this. So when I watch for it, it's not a penalty that I'm doing it. It's actually, congratulations, you caught yourself. You now have a choice to do something else. And the choice is to trust an infinite God. A choice is to turn it over to the boss. The choice is to say, whatever it is that I think I have, I don't have it. I don't know. I mean, I used to say what I have is my experience. And now what I say is I have the perception of my experience, because, today's a great example. I mean, at this moment, there's 29 of us on this call. And for a whole bunch of different reasons, we're all having our own experience with what is going on. So I don't even have my experience. I have the perception of my experience.
I mean, essentially the boss, my higher power, God has everything. So the idea that I'm going to lose something that I think I have is just, it's selfishness, right? And when I'm right with God, I can, that statement can be true and it's okay. I can be without possessions of any sort when I'm right with God. And it doesn't matter if I'm trying to hold on to anything when I'm not right with God. Um, uh, it doesn't make any difference. It doesn't matter if it's big or small. And then the second fear, in terms of being afraid that I'm not going to get something that I think I want, I have not outgrown it. I laugh every time I realize it. I most of the time I literally laugh out loud, because after 27 years of doing this to the best of my ability, once it hits my sort of consciousness that this is what I'm doing, I just laugh. My overwhelming experience is this, is first of all, if I'm going to make up a story in the future, and me thinking I'm not going to get something that I think I want is a story about the future, why would I tell myself a story where I lose? That's silly. I mean, that's just a bad idea in general. And then secondly, my experience has been is that my higher power provides me with things significantly better than what I want. What my higher power supplies me with is perfection for me. Not what I want is silly, childish, selfish, like silly things. What I get provided for by my higher power fits perfectly. Fits perfectly. Translate, please. యా సో ఈ తప్పులు ఇవన్నీ కూడా పోవు, ఈ జీవితాంతం ఉంటాయని నాకు తెలుస్తూనే నేను ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, నేను 4వ సోపానం చేసినప్పుడు చాలా మంచి అనుభవం కలిగిందండి. మొత్తం పద్ధతిగా రాశాను. స్పాన్సర్ గారితో ఒకసారి ఆయన పరీక్షించారు. ఆ పుస్తకంలో 4వ సోపానం చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా నాకు ఇప్పటివరకు గుర్తున్న లైన్, ఎప్పుడు గుర్తొచ్చే లైన్ ఏంటంటే, అతను ఎంతో మంచి సమయాల్లో కూడా సమన్వయానికి బదులుగా అయోమయ పరిస్థితిని సృష్టించే వ్యక్తి కాదా అని. మీరు నా స్వార్థపరత్వం ఎప్పుడు కూడా సమన్వయం, ప్రశాంతత బదులు అయోమయ పరిస్థితి, కల్లోలం సృష్టిస్తుంది. అది నా సహజమైన గుణం. సో నాకు ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, మాట్లాడుతుంటే ఆ సంభాషణ గాడి తప్పుతోంది, సరిగ్గా వెళ్ళటం లేదు అని తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడో మాట్లాడుతుంటే ఒక చీరాకు, ఒక కోపం ఇవన్నీ ప్రవేశిస్తాయి. ప్రవేశించినప్పుడు నాకు సులభ సాధ్యమైన పని ఏంటంటే, నేను తాగుబోతును కాబట్టి వెంటనే కల్లోలము, అయోమయం సృష్టించడం నాకు నా సహజమైన గుణం. ఎటొచ్చి ఇవాళ ఏంటంటే దాన్ని గబుక్కుని పట్టుకోగలను. ఎందుకు కోపం వస్తుంది నీకు అని ఆలోచించగలను. సాధారణంగా నేను చూసిన దాంట్లో నా వరకు ఏంటంటే, ఆ కోపం, ఆ క్రోధావేశం వెనకాల, అది క్రోధావేశం ఇవి ప్రాథమికమైనవి కావు. వాటి కింద ఉన్న మౌలికమైన కారణం ఏంటంటే భయం. అండ్ భయం విషయానికి వస్తే సాధారణంగా నా విషయంలో జరిగేది ఇది. ఈ భయంలో 2 రకాలండి. నాకు తెలిసి అన్ని భయాలకి రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు భయాలు. ఒకటి ఏంటంటే, నా దగ్గర ఉన్నది పోతుందేమో అని భయం, నా దగ్గర లేనిది నేను సంపాదించుకోలేనేమో అని భయం. ఆ 2 భయాలు. మిగతా వాటికి మూలం ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వస్తాయని నేను నమ్ముతాను. అయితే ఇవాళ నేను పట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే, ఇవి వస్తున్నాయి నా సంభాషణలోకి, నా ప్రవర్తనలోకి అని నాకు అర్థమవుతుంది. అర్థం అవగానే నాకు ఇవాళ నవ్వుకుంటాను నన్ను నేను చూసి. అంటే ఇదేదో చాలా కష్టపడిపోతున్నాను, నా జీవితాన్ని బాగుపరుచుకోవాలి అని చెప్పి ఇలా సీరియస్గా పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు ఏడుపం పెట్టుకుని చేయట్లే ఇవన్నీ. నవ్వుకుంటాను నేనే. బాగుంది భేష్, పట్టుకున్నావు, మరో తప్పు పట్టుకున్నావు. పట్టుకున్నాక ఏం చేయాలి అంటే, ఇచ్చేద్దాం. ఎవరికి ఇచ్చేద్దాం? బాస్కి ఇచ్చేద్దాం. ఇందాక అన్నా కదా, బాస్, దేవుడు అన్నీ ఒకటి. నాకు ఆయనకి అప్పు చెప్పేస్తే నా దగ్గర ఉండదు, వెళ్ళిపోతుంది. అంతవరకు నేను 10వ సోపానం అలాగా చేసుకుంటూ పోతా. నేను అంటుండేవాడిని, ఎందుకంటే నాకు ఇవాళ రాను ఏమనిపిస్తుంది అంటే, నాకు నా అనుభవం ఉంది అని చెప్పేవాడిని 10 మందికి.
కాకపోతే నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే నా అనుభవం కూడా లేదు. నా అనుభవం అని నేను అనుకుంటున్న భావన మాత్రమే ఉంది నా దగ్గర. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్‌లో ఇంతమంది ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన మాట్లాడినప్పుడు 29 మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు 31 మంది ఉన్నారు. అందరం ఉన్నాం. అందరం అదే మాట వింటున్నాం. అందరం ఒకే విషయం వింటున్నాం. ఎటొచ్చి రకరకాల కారణాల వల్ల ఎవరి అనుభవం వాళ్ళది. ఈ అనుభవాన్ని ఎవరు చూస్తున్నారు, ఎవరి దృక్కోణం వాళ్ళది. అలాగే నా అనుభవం నాది అంతే. సో ఇక భయం విషయానికి వస్తే నా దగ్గర ఉన్నది పోతుంది అని అనుకోవడం ఇన్నాళ్ళ తర్వాత నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అదో పుట్టి స్వార్థపరత్వం. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్నవేంటి, అసలు నావేంటి, అవి పోగొట్టుకోవడం ఏంటి? ఎందుకంటే దేవుడు లేని రోజున నా దగ్గర ఎన్నున్నా లేనట్టే. ఆ దేవుడు నాతోనే ఉన్న రోజు నా దగ్గర మామూలు సముదాయం ఎంత ఉన్నా లేకపోయినా నాకు అనవసరం. ఆ పరిస్థితి ఆ 10వ సోపానం చేయడం వల్ల నాకు తెలిసిందంటే అసలు ఆ భయానికి మూలమే లేదు. దేవుడు నా పక్కన ఉండి నేను దేవుడిని పట్టుకుని ఉంటే ఈ మిగిలినవన్నీ అసలు వాటికి విలువే లేదు అన్న విషయం మొదటి విషయం. ఇక రెండో భయానికి వస్తే నాకు లేనివి నాకు కావాలి, వస్తాయో రావో అన్న భయం. ఇప్పుడు ఆ భయం నాకు ఒక్కోసారి ఆ భయం గురించి తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది. ఎందుకంటే రేపొద్దున నేను ఫలానాది నాకు కావాలనుకున్నానండి, అది రాలేదండి నాకు. దాన్ని వెంటాడడంలో నేను ఓడిపోయానండి అని ఒక కథ చెప్పుకోవాలంటే రేపొద్దున నేను నా జీవిత కథ చెప్తే ఓ 10 ఏళ్ళు పోయాకో, 20 ఏళ్ళు పోయాకో నేను చెప్పుకునే కథలో నేను విజయం పొందాలి కానీ నేను ఓటమి పొందిన కథ నేను ఎందుకు చెప్పుకుంటానండి 10 ఏళ్ళ తర్వాత. సో ఏదో సాధించాలి, దేని వెంట పరిగెట్టాలి, అసలు అదొక కథగా మారాలి నాకు అన్న భావన అనిపించగానే నాకు నవ్వు వస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నా ఉన్నత శక్తి, దేవుడు, బాస్ ఏమని అనుకోండి, ఆయన నాకు ఎంత అవసరమో అంత ఇస్తాడు. నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువే ఇస్తాడు. నాకు తగినది సరి అయినది ఇస్తాడు. సో నాకు అదేదో లేదు, ఇదేదో లేదు అని వాటి వెనకాల వీటి వెనకాల చిన్న చిన్న నేను మానవ మాత్రమైన వాటి వెనకాల వెంటాడి పరిగెట్టడం కంటే ఆయనతో దగ్గరగా ఉంటే ఆయన నాకు ఏది ఇవ్వాలో, నాకు ఏ సమయానికి ఏది అవసరమో అదే ఇస్తాడు. ఆ విషయం ఇవాళ నాకు అర్థమైంది. దాంతో ఈ భయాలు 2 వైపుల నుంచి తొలగిపోయే అవకాశం కలిగింది. ఎస్ డాన్. Thank you. So 10, to the extent that I can do 10 well, it's just an opportunity to work the first 9 steps in real time, all at the same time. So my experience with that is I do the best I can. I'm going through my day. I find myself invariably frustrated. Somebody isn't doing what I want them to do, right? So by the grace of God, there's some recognition that I'm frustrated, right? By the grace of God, there's some recognition that I'm afraid about something. Usually that they don't like me or they don't understand what I'm saying, or maybe I'm wrong or whatever it is. But in that moment of recognizing that there's fear and all of that, there's a chance to acknowledge what the problem is, which, I'm not drinking anymore, but steps 1 through 9 still work in my day, and they work in my life, and they work in my day, in my day-to-day activities. And I was told that step 1 was a statement of the problem. I was told that step 2 was a statement of the solution. Step 3 was a decision, like what are you going to do about the information that we just covered. Step 4 was take some action. Step 5 was to get clarity around that action. Step 6 is like, what are you going to do? And then 7, 8, 9 is clean it up, right? And so now, as I go through my day, and step 10, I have a chance to work 1 through 9 in real time, right? Now, it's by the grace of God, it hasn't been drinking, right? But I'm stepping on other people's toes, and I'm creating a men's list in real time. Unfortunately, way more than I'd like to admit, but that's just the reality of it. That's the reality of it. And so I like to keep a sense of humor about it, because I'm so far from perfect on this that it's a little bit more comforting to laugh at myself that I'm still trying all these silly little games that I play. And then I tried the best ability to say, you know what, this is actually a win that I recognize this, right? That I recognize this, because up until a few moments ago, I was in selfishness and fear. Now I'm not.
So to the best of my ability, I try to keep it positive. I try to keep a sense of humor about it. And then I make a demonstration to the boss, which is an act of surrender. And sometimes the best I can do in step 10 is just shut up. Is just shut up and just be like, it doesn't matter. It doesn't matter. Apparently at this point, I'm not capable of being, my best effectiveness and understanding is just to stop doing damage. Now, fortunately, damage today is not, physically assaulting people or yelling and screaming or anything like that, but it's still discord with the rest of God's kids, with the rest of the boss's children. And that's not what my understanding is. I'm not supposed to be doing that anymore. So that happens sometimes gracefully. Most of the time, I usually have a pretty red face. But I try to make those amends in real time. And I think that's what step 10 is asking us to do. And if I'm not experiencing that on a fairly regular basis, like a couple times a day, I'm a little worried. There's a couple things happening. Either I am really buried in self, which is possible and has happened, or I'm not growing anymore. My experience has been over any chunk of time, the boss continues to give me a bigger life, a much bigger life with more responsibilities and more things to do to serve the rest of God's kids. And with that, I have to grow. And how I grow is in step 10 in real time, when I realize that in this moment, I am full of fear. I am full of fear because I don't know what to do, or I think I know what I'm supposed to do, but no one's listening to me, or whatever it is. And so this is how I get to grow in real time. This is how I get to grow in my effectiveness and understanding, is actually catching myself when I'm not translating. యా సో పదో సోపానం విషయం కొంచెం చెప్పుకోవాలంటే, నిజంగా పదో సోపానంలో రోజువారీగా గంటకి క్షణం మిగతా అన్ని సోపానాలు ఒకేసారి కలిపి చేసే అవకాశం కలుగుతుందని నేను పదో సోపానం గురించి అనుకుంటా. ఎందుకంటే రోజులో ఎన్నోసార్లు నాకు ఎవరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చేసే పని మీద చిరాకేయచ్చు, నేను చెప్పిన మాట వినలేదని చిరాకేయచ్చు, లేకపోతే కోపం రావచ్చు, మరొకటి రావచ్చు. కానీ ఇవాళ నేను పదో సోపాన కార్యాచరణ వల్ల ఏం చేయగలనంటే, అవును ఇది జరుగుతోంది అని గుర్తుపట్టగలను, గుర్తుపట్టి ఒప్పుకోగలను ఇది జరుగుతోంది అని. ఒప్పుకున్నాక దాని గురించి ఏదో ఒక విషయం చేయగలను, ఏదో దానికి ఒక సమస్యకి ఒక పరిష్కారం నేను కార్యాచరణలో పెట్టగలను. ఇదంతా ఏంటి కాకుండా నేను విన్నది ఏంటంటే, నేను మొదట వచ్చినప్పుడు మొదటి సోపానంలో అసలు నీ సమస్య ఏంటి అని తెలుసుకుంటావు, రెండో సోపానంలో సమస్యకి పరిష్కారం ఏంటి అని తెలుసుకుంటావు, మూడో సోపానంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటావు, నాలుగో సోపానంలో మొదటిసారి కార్యాచరణ అనేది మొదలు పెడతావు, ఐదో సోపానంలో కార్యాచరణ గురించి స్పాన్సర్ గారితో కూర్చొని కొంచెం క్లారిటీ, అసలు ఇది ముందు దారి ఎటుంది అని కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటావు, ఆరో సోపానంలో అసలు ఏం చేయబోతున్నానని ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటావు, 7, 8, 9లో మొత్తం ఉన్న బూజులన్నీ, పాత బూజులన్నీ దులుపుకుంటావు. ఇది నేను నేర్చుకుంది 1 నుంచి 9. ఇవన్నీ చెప్పాలంటే సంక్షిప్తంగా అన్ని కలిపి ఒక్కసారి మా కలగూర గంపలాగా ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం, ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేయడమే పదో సోపానం అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇది వస్తూనే ఉంటాయి ఈ భావాలన్నీ. ఇవాళ నేను పెద్ద దీని గురించి ఏం బాధపడిపోను, అయ్యో ఇవాళ స్వార్థపరత్పురంలో ఉన్నాను, ఇవాళ ఏదో భయాల్లో ఉన్నాను అని పెద్ద బెంగపడి బాధపడి ఏడ్చి చేసేదేం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికీ కూడా 100% కార్యాచరణలో పెట్టలేను. పెడితే నేను దేవుణ్ణి, అలా చేయలేను. ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను మనిషిని, తాగుబోతుని కాబట్టి లోటుపాట్లన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి పైకి. వచ్చినప్పుడు వాటిని గుర్తుపట్టడం చాలా గొప్ప వరంగా నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవాళ నేను గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇందాకల వరకు కొద్ది క్షణాల ముందు వరకు నేను భయంలోనో స్వార్థంలోనో కూరుకుపోయి ఉన్నవాడిని. ఒక్కసారి నాకు ఆ గుర్తించడం అనే శక్తిని ఇవాళ నాకు దేవుడు ప్రసాదించాడు కాబట్టి, ఇంకో 4 క్షణాల్లో అరే అక్కడ ఉన్నాను కదా అని గుర్తుపెట్టి దాన్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఇవాళ నాకు కలుగుతుంది. కలిగిన తర్వాత ఏం చేస్తాను, వెంటనే దేవుడికి అప్పచెప్పేస్తాను, నా బాస్కి అప్పచెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ అవగాహన సమర్థతని పెంచుకోవటం అనేది జీవితాంతం చేయాల్సిన పని అని నేను మనసులో ఎంత పెట్టుకున్నానంటే, ఇట్లాంటి అనుభవాలు
నేను ఒక్కసారి ఆలోచించి ఇలా ఉన్నాను ఏంటి సరిదిద్దుకోవాలి అనే చిన్న చిన్న తప్పులు ఏవైతే పైకి నేను చెప్తున్నానో అవి రోజు కనీసం 2-3 సార్లు అసలు నాకు అలాంటివి కలగకపోతే, అలా అనిపించకపోతే ఇవాళ బెంగ వేస్తుంది. నేను 10వ సోపానం కార్యాచరణ చేయాల్సిన సందర్భాలు రోజుకు 2-3 అవ్వకపోతే నాకు బెంగ వేస్తుంది. ఎందుకు బెంగ వేస్తుందిరా అంటే అలాంటి సందర్భాలు నాకు స్ఫురించలేదు అంటే, ఒకటి నేను పూర్తి స్వార్థపరతలను కూరుకుపోయి ఉన్నాను. నేను ఆలోచన ఒక్కసారి కట్టిపడేశా ఎక్కడో. లేకపోతే నాలో ఎదుగుదల ఆగిపోయింది. నేను ఎక్కడ వేసిన గొంగళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయా. ఈ 2 కూడా నాకు హానికరమైన విషయం. అందుకే రోజు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే అప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండి ఈ అవగాహన సమర్థతలు ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం, ఏ గంటకు ఆ గంట, ఏ రోజుకు ఆ రోజు పెంచుకోవడమే 10వ సోపానం అని నేను అనుకుంటున్నానండి. డాన్. Thank you. Yeah, I could use a translator all the time. This is incredible, and thank you for the opportunity to share today. Because as I listen to the translation, it's a firsthand, real-time experience for me to realize what it really looks like to pause and to leave some room for the boss. So thank you for the opportunity today. This has been amazing. Want to make sure we get to step 11. That was what we said we were going to talk about. So 11 says, through prayer and meditation, we improve our conscious contact. And what I was told was, Dan, let's just keep it really simple. Prayer is talking to God, to your higher power, to the boss, and meditation is listening. And I'm not opposed to prayer. I don't do a lot of prayer. My understanding and my relationship with the boss is she has already taken all my input into consideration. And so I have a few prayers to sort of help get me out of myself. But really, I have found it far more effective to listen for inspiration. And in terms of the amount of time I've spent listening, in terms of what I've actually heard, the return on time is very, very, very small. But I think, in terms of like how often have I heard my higher power speak to me, it's almost immeasurable in terms of how little, in terms of how much time I've been in meditation. But what meditation has done for me, and I think why it's so valuable and why I continue to do it to the best of my ability is it just slows the rest of the game of life down for me to reflect on and just capture all of the silly, and I call it popcorn, the silly little squirrels, the silly little thoughts, the silly little things that just flitter through my brain. And so I think what meditation has done for me more than anything else is just to take a little bit of the zip and a little bit out of the power of just the thoughts that are in my head. So few of them in overall sort of totality are fully, truly inspired. The overwhelming majority of it is just sort of silly nonsense, right? And doesn't make it bad, but it certainly doesn't make it inspired. And so meditation has been very helpful in terms of just sort of slowing that down and realizing that much of it should just be ignored and thrown away. The actual nightly review is very, very, very valuable. And when I feel sort of stuck or things are tough going, I'll actually write down that review. I'll write down sort of a short little 4-step around, where was I this? Where was I that? And so I'll make notes, and when I meet with my sponsor, that's usually what we start with. Like it's sort of like, so tell me about what the nightly reviews have looked like since our last meeting, right? And what are the patterns in that? Who are the people that are showing up on that list on a regular basis, and what can we learn from that? Translate. Yeah. So
ఆయన ఏమన్నారంటే, నేను ఆగి మీకు అనువాదం చేయడానికి ఒక పిసరు సమయం ఇస్తున్నాను 2-5 నిమిషాలు. ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏం అనుభవం అవుతుందంటే, ఇప్పుడు మన పుస్తకంలో చెప్పి ఆగి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడో వినడానికి టైం ఇయ్యి అన్నారు చూసారా? దాని అర్థం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. కొంచెం కొంచెం బావుంది ఇది. ఎందుకంటే నన్ను ఆపి మీరు అడిగిస్తున్నారు కాబట్టి అనువాదం కోసం. నేను అప్పుడు ఆ అడిగించిన సమయంలో దేవుడు నాకు ఏం చెప్తున్నాడు అని వినటానికి కొంచెం సమయం నాకు నేను వదులుకోనే అవకాశం కలుగుతోందని కూడా చెప్పారు. అయితే 11 సోపానం గురించి ఒకసారి ప్రస్తావించుకుందాం అంటూ, ఇప్పుడు ప్రార్థన, ధ్యానములు వీటి ద్వారా ఆత్మగత సాన్నిహిత్యం అని చెప్పుకున్నాం కదా సోపానంలో. ప్రార్థన, ధ్యానం 2 విషయాలు తీసుకుంటే, నాకు ప్రార్థన అంటే పెద్దగా వ్యతిరేకత లేదు. అలాగని చెప్పి అతి మక్కువ కూడా లేదు. నేను పెద్దగా ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడపను. ఎందుకంటే నా నమ్మకం ఏంటంటే, నేను దేవుణ్ణి ఎందుకంటే నాకు మొదట్లో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, నేను నమ్ముతున్న విషయం ఏంటంటే, ప్రార్థన అనేది నేను దేవుణ్ణి కోరుకోవడం, నేను దేవుడితో మాట్లాడటం. ధ్యానం అనేది దేవుడు నాకేం చెప్పదలుచుకున్నాడో దాన్ని నిశ్శబ్దంగా వినడం. సో నేను నా నమ్మకం ఏంటంటే, నేను చెప్పదలుచుకుందంతా ఆల్రెడీ ఆయన అర్థం చేసుకునే ఉన్నాడు. నేను ఆయనకి అర్జీ పెట్టుకున్నవన్నీ, ఆయనకు సమర్పించుకున్నవన్నీ ఆయన ఆల్రెడీ చూశాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అవన్నీ. సో మళ్ళీ మళ్ళీ రోజు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదేమో నాకు అనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం నా నమ్మకం. అయితే నేను ఎక్కువ కాలం వీలైనంత వరకు ధ్యానంలో గడుపుతాను. ఎందుకంటే నాకు భగవంతుడు చెప్పదలుచుకుంది, ఇంకా చెప్పాలి అనుకుంటుంది చాలా విస్తారమైన విషయం ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇంకా చెప్పాలంటే నా జీవితంలో నేను ఎంత కొద్ది సమయం నేను ధ్యానానికి కేటాయిస్తున్నాను. దానివల్ల ఆయన చెప్పదలుచుకున్న భండారంలో ఎంత తక్కువే నేను తీసుకోగలుగుతున్నాను అని నేను అనుకుంటాను. ఇది నాకు చాలా విలువైంది. ఎందుకంటే నేను ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుందంటే, ఎంత బాగా వీలైతే అంత వీలుగా చేసుకుంటాను. నేను ఆ సమయంలో ఉన్నప్పుడు, ధ్యాన సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఈ జీవితం ఏంటంటే మామూలుగా దైనందిన జీవితం వేగంగా మన చుట్టూ పరిగెడుతూ ఉంటుంది. జీవితంలో అనేక ఆలోచనలు బుర్రలోకి వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి పొద్దునుంచి రాత్రి వరకు. అది ఒక్క మాట స్లో మోషన్ లో పెట్టినట్టు ఒక్కసారి సద్దుమణిగి ఆ చప్పుడంతా ఒక్క పిసరు నిశ్శబ్దంలోకి మారి, అసలు నాకు వచ్చే వేల కొద్ది ఆలోచనల్లో నిజంగా దేవుడి వల్ల నాకు ఒక్కసారి నేను ప్రోత్సహించబడిన, నాకు జీవితాన్ని నేను బాగా నడుపుకునే ఆలోచనలు చాలా కొద్ది ఉన్నాయని ధ్యానంలో తెలుస్తుంది. నేను ఆలోచించే పలు ఆలోచనల్లో చాలా ఎక్కువ శాతం ఊరికే జీవితానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న ఆలోచనలు, చెడ్డ ఆలోచనలు అని చెప్పను. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే అవేం పెద్ద విలువైనవి అలాగని చెప్పి చాలా ముఖ్యమైనవి కానే కావు. ఇవి 2 రాసులు పోసినట్టు నాకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట నేను ధ్యానం చేస్తుంటే. ఏవి చూసి చూడనట్టు వాడిని విడిచిపెట్టేయాలి, ఏవి నిజంగా ఏ ఆలోచనలను పట్టుకొని ఇవి దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, ఇది పట్టుకొని నేను ముందుకు సాగాలి అనే ఆలోచనలు ఏవి. ఆ రెండిట్లో తేడా తెలుసుకునే అవకాశం నాకు ఆ నిశ్శబ్దంగా ధ్యానం చేసుకుంటూ తెలుస్తుందండి. తర్వాత రాత్రి మనం చేసుకునే రివ్యూ గురించి ఒకసారి చెప్తాను. ఇది నేను నిజంగా రోజు చేసుకుంటాను. పడుకునే ముందు ఒక మాట రివ్యూ చేసుకునే పడుకుంటా. ఈ రివ్యూ నిజంగా చెప్పాలంటే 4వ సోపానం చిన్న సైజులో చేసుకున్నట్టుగా చేసుకుంటాను ప్రతి రాత్రి. నిజంగా చెప్పాలంటే మా స్పాన్సర్తో అప్పుడప్పుడు 3 వారాలకు ఒక మాట అలా కలుస్తా అని చెప్పాను కదా. కలిసినప్పుడల్లా స్పాన్సర్ దాంతోనే మొదలు పెడతాడు. ఏంటి నీ రాత్రి నువ్వు రాసుకుంటున్న రివ్యూల్లో ఈ మధ్యన ఏంటి కనిపిస్తుంది, ఎలాంటి మనుషులు వస్తున్నారు ఆ రివ్యూలో, ఎక్కువ ఎవరి పేరైనా నానుతోందా, ఎక్కువ ఒకలాంటి ఆలోచన ఒకలాంటి భావన నానుతోందా, అంటే నీ మనసులో నీ మానసిక పరిస్థితి దేని మీద కేంద్రీకృతం అయింది అన్నది దాంట్లో తెలుస్తుందని నమ్ముతాను. అందుకని రెగ్యులర్ గా చేస్తానని చెప్తున్నారు. యా డాడ్. Thank you. Yeah, so to the extent that I do this, then I have a really effective way that I can have a high level of confidence that I can step in and fully engage in life, right? So I've cleaned up my past to the best that I can. I feel in the moment that I'm doing what I'm supposed to be doing, and that means I'm taking action in real time. And the second that I realize
the second that I realize that I'm not being effective or I'm creating chaos, then we pause and we reflect and we surrender and we hit the reset button. At night I reflect to see where I'm at. In the morning, I'm starting to ask, what is it that you need me to do today? And so what I found is that's just a ridiculously effective way to go through life. And so my experience is that for 27 years, my life has gotten considerably better, like considerably better. It was a really big deal to me a couple years ago when I crossed over, when I had been sober one day longer than the days I had been not sober. And that was from birth forward. If we count just my drinking career, which was actually fairly short, but I've been a member of Alcoholics Anonymous for over half of my lifetime. And I have two wildly different stories. One is, literally just a slow descent, right? That was arrested and sort of averted. And then there's just been this very gradual ascent in every aspect of my life. And that's not everyone's experience in Alcoholics Anonymous. It's not, at least in the United States. Like I know a handful of people with over 20 years of sobriety, some with a little bit more than me, some with a little bit less, whose lives haven't gotten progressively better. And I can't speak to that. I'm not their higher power. I'm not the higher power. I can just tell you that it's not surprising to me that by attempting to continue to work this to the best of my ability, by continuing to sponsor other guys, by continuing to work with a sponsor, continuing to look for when I'm selfish, when I'm afraid, when I'm being dishonest, it's not surprising to me that over time that leads to a bigger, happier life, right? I am so grateful that I just haven't got well enough to stop doing this. And there's time. So pre-COVID, we're just now starting to open up again in the United States, but pre-COVID, I would go to a treatment center meeting on Thursday nights. And for the first 20 years I was sober, it was probably 45 out of 52 Thursdays I was at a treatment center on a Thursday night. And the last, say, 5 years going into COVID, it was probably only 30 or 35 Thursdays a year that I was at a treatment center talking to the alcoholics who are trying to get sober. And so I've sponsored more men than I can count. I've had more men ask me to be sponsored than I even can tell you. I've been working the steps with a sponsor and working the steps with sponsees for 20 plus years straight. And it's not surprising to me that has led to an ever increasing life of happiness and effectiveness to the rest of God's kids. But it's all grounded in 10 and 11. It's all grounded in 10 and 11 that to the best of my ability, every moment of every day, I'm looking, am I with God or not? And obviously I fall short. I fall so short, it's not even funny, right? But at least there's some recognition. And then when there is, I can get back on board. And then I'm trying to start my day in a way that puts me on the tracks, right? And then I'm reviewing the day at the end of the day. And then I'm checking in with my sponsor to see how well that's working. And I will tell you that the things that I talked to about my sponsor today, like my quote unquote problems, I can't talk about them in meetings. I'm not embarrassed because I'm embarrassed because it's insane, crazy stuff that it's so ridiculously abundant, option number one, versus a different variety of abundance and option two, and that's my problem. It's literally, the problems are that classy. But when I'm driving to my sponsor's office, I'm thinking, I don't have anything to talk to this guy about. There isn't anything really wrong in my life. I have such a ridiculously awesome life in the grand scheme of things, but
that isn't what it is asking me. It's asking me, Dan, where are you selfish? Where are you dishonest? And where are you afraid? Not where are you better off than most of the planet? Of course, like I'm better off than most of the planet in most areas of my life by the grace of God. But that doesn't solve my selfishness. It doesn't solve my dishonesty. It doesn't solve my fear, right? So I'm grateful to the program of Alcoholics Anonymous. I'm grateful that I don't ever get to graduate. I'm grateful that by whatever reason I've been able to stay sober, and I think a huge part of it for me is continuing to share this message with the alcoholic who still suffers, keeps me in a place of just recognizing how incredible this gift is, and seeing other people not only get better, but seeing other people struggle and being able to relate with their selfishness is also a very, very effective way to work 10 and 11 is through the gift of sponsorship. I get very concerned when I'm when I'm not as sick as the guys I sponsor. Now, again, hopefully my selfishness and my dishonesty looks slightly better than theirs. But when we look at the difference between their selfishness and my selfishness, it's much closer than how far I am from perfection. Like I've always been closer to the guys I sponsor than closer to being perfect at this stuff. And I think the only way that's happened is through the gift of 10 and 11. And I lean on the book, and I don't know who. I mean, I know who wrote it. I don't know if it was written, an inspired book by a higher power or not. But there's parts of this that just speak to me, and would love to close with this that just says, and this is the end of step 11. We alcoholics are undisciplined. It doesn't say we're undisciplined and then we work the steps and we get disciplined. It just says we alcoholics are undisciplined. And that's been my experience, right? Hopefully a little bit more disciplined, but still undisciplined overall. So we let God discipline us in this simple way we've just outlined. So this is the biggest stick I have to get. This, the stick to correct me is just in the moment, can I catch myself? Great. And if you can, celebrate, surrender, get right with your higher power. If not, then let's review the day. How do we do there? And maybe we find some more stuff. Great. And then it doesn't say it explicitly, but my experience is I continue to review this stuff with my sponsor, whatever it is, no matter how silly or trivial it is. And I'll tell you, the stuff that frequently I think is important when I talk to my sponsor isn't important. And the things that seem just silly and trivial frequently reveal themselves to be much bigger and way more revealing. So I want to be respectful of folks' time. And so I think that might be the end, Ramana. But thank you for the opportunity to share. Thank you, Dan. So let me finish that last bit up, and then I suppose there's questions and answers. Mm-hmm. Yeah, I forgot where I stopped. So నేను రాత్రి చేసుకునే రివ్యూ గురించి చెప్పానండి ఇందాక. సో మొత్తానికి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ 10-11 కార్యాచరణ చేయటం వల్ల నాకు జీవితాన్ని ఎదుర్కొని జీవితం నుండి పారిపోకుండా జీవితాన్ని జీవితంలాగా జీవించే ఒక ఆత్మవిశ్వాసం నాకు రోజువారీగా కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ నేను ఏ క్షణాన్ని ఏది చేయాలో చేస్తున్నాను అన్న ఒక విశ్వాసం ఉంది. ఒకవేళ అటు ఇటుగా అయితే గాడి తప్పితే దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి ముందు నేను గుర్తుంచగలను. సరిదిద్దుకునే పనిముట్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి. నేను ఆ భగవంతునికి అది చెప్పుకొని, బాబు ఇది తీసేసే, ఈ స్వార్థం కానీ ఈ భయం కానీ అని చెప్పుకోగలను. రాత్రి రివ్యూ చేసుకుంటాను, పొద్దున రోజు ప్లాన్ చేసుకుంటాను, ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలని ఒక ప్రణాళిక వేసుకుంటాను, దాన్ని బట్టి ముందుకు సాగుతాను. నిజం చెప్పాలంటే 27 ఏళ్ళుగా నేను చూసింది ఏంటంటే
ఈ నిజంగా చెప్పాలంటే సరళమైన పద్ధతిలో నేను రోజు చెప్పని నేను జీవిస్తున్నది, నేను జీవితంలో అనుకున్న దానికంటే ఎంతో సంతోషమైన, ఎంతో ఉపయోగకరమైన జీవితం నేను జీవిస్తున్నాను. ఇటీవల కొన్నాళ్ళ క్రితం నేను 24 ఏళ్ళు అప్పుడు సోబర్ అయ్యాను కదా. సో నాకు 48 దాటాక ఏమైందంటే నేను గ్రహించింది ఏంటంటే, నేను ఏ మెంబర్‌గా నా జీవితంలో సగభాగం కంటే ఎక్కువ గడపడం మొదలుపెట్టా అప్పటి నుంచి 48 దాటాక. అప్పుడు నాకు ఒక్కసారి అనిపిస్తుంది, నా జీవితంలో 2 కథలున్నాయి. మొదటి 24 ఒక కథ అయితే, ఆ తర్వాత జరిగిందంతా వేరే కథ. మొదటి కథలో దిగజారుడు కనిపిస్తుంది. రెండో కథలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. మొదటి కథ లోయలోకి అలా దిగజారుతూ పోతూ ఉన్నా. రెండో కథ కొండెక్కుతూ ఉన్నా. ఎక్కడమే బాగుంది నాకు. నాకు సంతోషంగా ఉంది. నా చుట్టుపక్కల చాలా మంది ఉన్నారు. నా అంతా నాకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ సోబరైటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందిని చూస్తాను. కానీ అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండటం మాత్రం నేను చూడను. నేను సంతోషంగా ఉన్నా. అంటే నేను గొప్పవాడినని, వాళ్ళకి ఏమున్నాయని నేను చెప్పగలనని నేను అస్సలు అనలేను. నేను వాళ్ళ ఉన్నత శక్తిని కాదు, అసలు ఉన్నత శక్తి నేను కానే కాదు. సో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఉన్నత శక్తికి మధ్యలో ఉన్నది అది ఆ విషయం. ఎటొచ్చి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, సోపానాలు కార్యాచరణ, నా స్పాన్సర్ చేయబట్టుకోవటం, ఇటు నా స్పాన్సర్లు చేయబట్టుకోవటం, ఎప్పటికప్పుడు ఈ స్వార్థపరత్వం కానీ, నిజాయితీ లేకపోవడం కానీ, ఈ భయం కానీ, వీటిని గుర్తించి వాటిని ఎక్కడికక్కడ సరిదిద్దుకుంటూ పోతేనే నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఈ మాత్రం బాగుపడ్డాం అన్న దానికి ఎంతో కృతజ్ఞుడిని. కోవిడ్ అది మన కరోనా వచ్చే ముందు వరకు నేను నిజం చెప్పాలంటే ఏడాదికి 52 వారాల్లో 45 వారాలు ప్రతి గురువారం ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ అంటే రీహాబ్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ షేరింగ్ చేసి అక్కడ మీటింగ్లో పాల్గొనేవాడిని. ఆ తర్వాత తక్కువైంది. అంటే నాకు ఈ రోజుకి అది అవసరం అని నేను చెప్తున్నా. నాకు లెక్కలేనంత మంది నన్ను స్పాన్సర్‌గా తీసుకున్నారు. వాళ్ళతో పనిచేసే సదవకాశం నాకు కలిగింది. అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ అనుభవాలన్నీ నన్ను అప్పటికంటే నేను ప్రోగ్రామ్‌లోకి వచ్చిన కంటే ఇవాళ ఒక మంచి మనిషిగా తీర్చిదిద్దాయంటే అది పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమీ కాదు. ఇది పెరుగుతూనే పోతుంది. ఇందులోంచి వచ్చే ఉపయోగం, ఇందులోంచి వచ్చే ఆనందం పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ ఆనందానికి, ఉపయోగానికి అన్నిటికీ కూడా ముఖ్య కారణం, ఇవన్నిటికి మూలం ఎక్కడుంది అంటే 10, 11 సోపానాల కార్యాచరణలోనే, దైనందిన కార్యాచరణలోనే ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు నన్ను అడుక్కోవాల్సిన ఒకటే ప్రశ్న, నేను దేవుడి దగ్గర ఉన్నానా? దేవుడు నాతో ఉన్నాడా ఇవాళ అని. ఒకవేళ లేకపోతే నేను దాన్ని ఎలా సరిదిద్దుకోగలను? ఎలా దగ్గర అవ్వగలను? ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని ఎట్లా పెంచుకోగలను? అని ఇదేదో ఒక రోజు కోసం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు, ఆలోచించక్కర్లేదు. ఇవాళ ఈ క్షణం చేయొచ్చు. నేను ఎప్పటికీ పరిపక్వత చెందను. పరిపూర్ణంగా ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసి అవపోసన పట్టిన వాడిని అవ్వను. ఇక్కడ డిగ్రీలు ఉండవు, పట్టాలు ఉండవు. అసలు దానికి కృతజ్ఞుడిని. ఎందుకంటే ఒక పట్టా ఇచ్చి పంపిస్తే నా కొమ్ములు వస్తాయి. అలాంటి పట్టాలు, డిగ్రీలు ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. ఎక్కడికక్కడ నేను దీన్ని పెరుగుదలతోనే పోవాలి. నేను స్పాన్సర్లతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. స్పాన్సర్లతో మాట్లాడుతుంటే ఎన్నో నేర్చుకుంటాను. ఎందుకంటే స్పాన్సీలో నా స్వార్థపరత్వం నాకు కనిపిస్తుంది. వాళ్ళ స్వార్థపరత్వానికి నా దానికి అంత పెద్ద తేడా ఏం లేదు. నాకు వాటికంటే వాళ్ళకంటే చాలా బోల్డ్ సోబరైటీ ఉండొచ్చు. కానీ నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళ గుణదోషాలకి, నా గుణదోషాలకి దగ్గరతనం చాలా ఎక్కువ. ఇద్దరికి కూడా ప్రయాణించవలసిన దూరం చాలా ఎక్కువ. అది ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను నా స్పాన్సర్ల దగ్గర నుంచి కూడా నేర్చుకుంటాను. నేను చేస్తున్న ప్రోగ్రాం బాగుందా, బాగలేదా అని ఒక్కసారి రివ్యూ చేయడానికి నన్ను ఒకసారి ఇలా తప్పుగా ఉంది, ఇలా కరెక్ట్‌గా ఉందని నాకు మంచి చెడ్డ చెప్పడానికి ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. అండ్ ఇవాళ నా ప్రోగ్రాంలో చాలా అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 10 మందితో ఈ ప్రోగ్రాం సందేశం పంచుకోవటం అని చెప్తున్నాను. సో ఇది 10, 11 సార్లు నాకు తెలిసి ఈ బహుమతి నాకు ఇచ్చింది ప్రోగ్రాము. నేను పుస్తకాన్ని బిగ్ బుక్‌ని గట్టిగా పట్టుకొని నడుస్తానండి. ఈ 11 సోపానం చివర్లో రాసిన వాక్యం ఒకటి చదివి ముగిస్తానండి. త్రాగుబోతులమైన మేము క్రమశిక్షణ లేని వారం.
అందువలన మేము ఇప్పుడే తెలియజేసిన చాలా సాధారణ మార్గంలో భగవంతుడు మమ్మల్ని క్రమశిక్షణలో ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాం. అక్కడ ఈయన ఎంచి చూపించిన విషయం ఏంటంటే డాన్, మేము క్రమశిక్షణ లేని వారం, అంటే స్వస్థత కలిగిన తర్వాత కూడా సోబరైటీ ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా కూడా మనకున్న ముఖ్యమైన సమస్య క్రమశిక్షణ లేకపోవటమే అని చెప్తున్నాడు. ఆ క్రమశిక్షణ నేను నా జీవితంలోకి రోజువారీగా తెచ్చుకోవాలంటే నాకు కావాల్సింది 10-11. కాబట్టి 10-11లో ఏవో పెద్ద లోతైన విషయాలు బయటపడిపోయి అందులోంచి నేను ఏదో గొప్పవాడిని అయిపోవాలని ఏం లేదు. చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా సిల్లిగా అనిపించే అతి చిన్న విషయాల్లో కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడితో ఇక చెప్పాల్సింది చాలా ఉన్నా సరే, మీ సమయం అంటే చాలా విలువైంది కాబట్టి ఇక్కడితో ముగిస్తాను. మీ అందరికీ నా మాట విన్నందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పి ముగించారు. థ్యాంక్ యూ.